Пожалуйста. Несколько слов по-русски для наших журналистов. A couple of words in Russian for our journalists. Мы рады приветствовать вас и вашу команду с очередным визитом в Российскую Федерацию. We are glad to welcome you and your team on another visit to Russia. Считаем такой опыт, такую практику весьма полезными, потому что все мы заинтересованы в скорейшем урегулировании сирийского кризиса на основе резолюции Совета Безопасности ООН. Because this experience and this practice, we find them very useful since all of us are interested in achieving as soon as possible a settlement to the Syrian crisis based on the UN Security Council resolutions. И ваши регулярные контакты со всеми заинтересованными сторонами сирийского кризиса, ваши визиты в Дамаск,
в столице стран, которые могут реально помочь продвижению вперед, мы считаем весьма полезными и ценными. And your regular contacts with all the sides to the Syrian crisis, your regular visits to Damascus as well as to the capitals of all countries that we believe can help us achieve progress. This is something very useful, something we welcome. И значение нашего с вами сотрудничества подтверждается тем, что мы встречаемся сегодня и будем добиваться практических сдвигов в сирийском урегулировании. Не будем ослаблять наше внимание к этой проблеме, несмотря на то, что, как вы знаете, сейчас в мире пытаются нагнетать конфронтацию практически по любому вопросу, касающемуся деятельности Российской Федерации. And we believe that our today's meeting is testimony to the usefulness of this cooperation we have, and we are willing to take further practical steps in order to achieve progress with regard to the Syrian settlement, and we're not going to diminish in any way the attention that we pay to this crisis, even though, as you're well aware, right now there are attempts to fuel the confrontation around everything, almost everything that the Russian Federation is doing around the world. К нашему огромному сожалению, генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по уставу ООН. And to our great regret, the UN Secretary General, whom you represent, has turned out to be susceptible to the pressure from the West, and recently he has come up with a number of statements on the current developments in the east of Ukraine that do not fit either his status or his mandate as the UN Secretary General. Мы специально посмотрели статистику и прошлые файлы, прошлые досье, обнаружили, что не было ни единого конфликта, когда генеральный секретарь, будь то господин Гутерреш или его предшественники, позволяли себе подобные высказывания в отношении любой страны. And we have deliberately had a look at the statistics on the previous files, the previous dossiers on different conflicts, and it turns out that neither Mr. Gutierrez nor his predecessors has ever allowed themselves to make similar statements with regard to any other countries. Мы довели через нашего представителя в Нью-Йорке до господина Гутерреша нашу оценку его заявлений, но, пользуясь случаем, учитывая, что вы непосредственно назначены им на эту должность, я прошу и вас также передать при возможности нашей оценки. And we have already communicated our assessments of Mr. Guterres' statements to him through our representative in New York, but I would like to take this opportunity to ask you, since you've been directly designated by him, to pass, if an opportunity comes up, our assessments to him as well. Говорю об этом потому, что в любом конфликте, в том числе и в отношении сирийского регулирования, секретариат он обязан соблюдать беспристрастность и всегда обязан выступать за прямой диалог между конфликтующими сторонами, как вы и поступаете в сирийском кризисе. А вот в отношении ситуации на Украине генеральный секретарь ни разу не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения требований Минского комплекса мер, резолюции Совета Безопасности 2202, которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском. Об этом никто на Западе ни разу не упомянул, и, к сожалению, генеральный секретарь последовал этому печальному примеру. And I'm saying this because in all conflicts, including that in Syria, the Secretariat of the United Nations has to remain completely impartial and has to advocate a direct dialogue between the conflicting parties, something you are doing in the case of Syria. But unfortunately, as far as Ukraine is concerned, the UN Secretary General has not once raised his voice in order to call on the parties to implement the agreements that have been agreed upon, such as the Minsk package of measures or Resolution 2202, that stipulate that there has to be a direct coordination of actions between Kyiv, Donetsk, and Luhansk. And there has to be an agreement. Actions have to be coordinated and agreed upon. Сейчас давайте тогда поговорим про сирийский кризис, в рамках которого, как я уже сказал, мы очень ценим ваше стремление
налаживать максимальные контакты между самими сирийцами, между всеми политическими и этноконфессиональными силами в Сирийской Арабской Республике, так и работать с внешними игроками, которые должны помогать вам добиваться выполнения резолюции 2254 и других решений Совета Безопасности. And I suggest we now turn our attention to the Syrian crisis, in the context of which we highly value your aspiration to foster as many contacts as possible within Syria, between different political forces, ethnic and religious groups in the Syrian Arab republics, and also external players, in order to achieve the implementation of Resolution 2254, as well as all the other relevant decisions. Thank you. As you rightly stated, my job is Syria, but I'm representing the Secretary General of the United Nations, so let me just emphasize his message on Ukraine, since you started out on that as well, and then I will return to the issue of Syria. Спасибо большое. Как вы совершенно верно отметили, в самом деле моя работа заключается в сирийском урегулировании, однако я в самом деле представляю генерального секретаря Организации Объединенных Наций, и поскольку вы с этого начали, позвольте мне также прояснить его послание по Украине. The Secretary General has emphasized the United Nations support for the sovereignty and the territorial integrity of Ukraine in strict adherence to the UN Charter and the relevant UN General Assembly and Security Council resolutions. В том, что касается Украины, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций подчеркнул неизменную поддержку Организации Объединенных Наций таких принципов, как суверенитет и территориальная целостность Украины при строгом соблюдении принципов Устава Организации Объединенных Наций и соответствующих резолюций Генассамблеи и Совета Безопасности ООН. And as you rightly stated, he has expressed his strong concern of the recent decisions by the Russian government when it comes to the self-declared two republics in Ukraine. И в этом контексте он выразил обеспокоенность в связи с принятыми недавно российским правительством решениями относительно двух самопровозглашенных республик. But, and this is important, he has also called for de-escalation, for dialogue, and for a peaceful settlement of the crisis in line with the UN Charter. Однако важно также отметить тот факт, что он призвал к деэскалации, к диалогу, а также мирному разрешению этого кризиса на основе принципов Устава ООН. And it is my hope, and I'm sure that his ambition, that he could also contribute to that. И я надеюсь, и в самом деле он сам к этому стремится, что он сумеет внести свой вклад в достижение этих целей. Of course, as the envoy for Syria, I'm concerned that this could also have a negative impact on the Syrian conflict, but it is my hope and my ambition, of course, that that should not be the case. Поскольку я являюсь спецпредставителем по Сирии, я опасаюсь, что такое развитие событий может иметь негативное воздействие на разрешение конфликта в Сирии, но надеюсь, что этого не произойдет. Before the latest development on the crisis in Ukraine, as you referred to, I've been to Brussels, I've been to Tehran, I've been to Doha, Istanbul, Ankara, and then Damascus, and now here in Moscow. И до недавних развитий событий на Украине, как вы знаете, я был в Брюсселе, в Тегеране, в Дохе, в Стамбуле, в Анкаре и в Дамаске. I think I have positive news when it comes to the Syrian file. We have an agreement on a new round of the drafting body for the Constitutional Committee to meet in Geneva on the 21st of March. И у меня есть... Okay? I think you understand what I'm saying. Yeah. And let me just, and the other thing is, let me just emphasize, I've had in-depth discussions on the other issues I would like to discuss with you, and that is the so-called step-for-step approach. And I'm looking forward to more of that.